Chicago is known for many things. It's known for its sports, architecture, being the city of broad shoulders, and of course, ketchupless hot dogs. But what about its ethnic communities? Chicago is a melting pot of ethnicities, and if you look hard enough, there are a few very unique ones, one of which is from Poland. This group is known as Gorale. Gorale to są ludzie, którzy mieszkają w górach I w okolicy gór. I didn't have to think long to find the perfect person to represent Gorale. The idea immediately came to me. Meet the OG, original Gorale. This is Pan Marian Brea. Nazywam się Marian Brea, jestem instruktorem góralskim I kierownikiem zespołów już od ponad 30 roków. Jak chodzi o górali podhalańskich, których ja reprezentuję, to są górale położone pod Tatrami. This area is called Skalne Podhale, and you can find Gorale in and on the outskirts of this area. Today we are learning about Gorale, but we cannot forget about the three other regions of Gorale within Podhale Skalne. Those Gorale are Pienicy, Orawiacy, and Spiszaki. These three groups make up a stretch of an area and each differ in folklore, culture, outfits, music, and dance. Górale podhalańscy wyróżniają się od ludzi z innych stron tym, że są jednak przyzwyczajeni do trudnych warunków. Żyli I kultura ta wzrastała właśnie w ciężkich warunkach atmosferycznych. He's right, Gorale had it rough, but released their frustrations with Góralski dance, which is fierce, fast, and unexpected. These qualities are also conveyed in the high-pitched group singing and original music. This culture that has been shaped by generations is very original. The Gorale who immigrated to the United States want to nurse and convey this culture to their children and maybe in turn their grandchildren, which is kind of what's happening with the dance group Ślebodni w USA. Ślebodni zespół jest mi bliski sercu, bo pierwszy ślebodnik zespół to ja założyłem jeszcze w Polsce. U nas we wsi w Groni Leśnicy założyłem ponad 32 roki temu. Zespół Ślebodni w Groni Leśnicy. I temu właśnie, jak wyjechałem w sumie do Stanów, tu w 1994 roku założył zespół Ślebodni w USA. There are three main dances that groups like Ślebodni perform. The first is... Tym typowym takim tańcem góralskim to jest taniec jednej pary. Jest to taniec zalotny, w którym ten partner właśnie tak tańczy I zaleca się do tej dziewczyny. This dance begins with the male partner singing in front of the musicians, and once he's done, the female partner joins him to dance the corresponding rhythmic steps. In Góralski dialect, it is said that the male zagania, which means he dances certain steps that block or trap his partner in a flirty way. In response, the female dances away from him with steps called podskowanie. The dance evolves in this way. The couple finishes the first round with a stomp, and then the male goes back to the musicians to begin another round with different melody and steps. Drugim takim tańcem właśnie bardzo typowym to jest taniec bójnicki. Jest to męski taniec, taki troszkę powiedzmy, podają jak to męski taki wojowniczy trochę taniec, bo to z czupakami tańczą sami chłopaki czy sami mężczyźni. I takim jeszcze jednym grupowym taniec, co wszyscy mogą sobie tańczyć razem, dziewczyny z chłopami, to jest polka góralsko. To są te głównie właśnie te trzy typowe tańce. The original songs may be one of the more interesting aspects of the Góralski culture, especially because most of these songs were thought of on the spot. In the past, people would come up with songs referencing the situation they were in at the moment. Can you imagine seeing or thinking of something and immediately compiling lyrics and a melody? That's what happened, and most of those original songs are still sung today alongside the original dance. Jak chodzi o właśnie taniec, ten dawniejszy, a obecnie, to troszkę są różnice, ale więcej myślę, że są różnice takie troszkę w technice I w stylu wykonania, bo dawniej powiedzmy górale tańczyli tak sobie bardziej, tak troszkę byś powiedział dziko,
wartko czasem i też było bardzo ciekawie oryginalnie, a teraz z kolei przez to, że jednak się czasy zmieniły i zespoły muszą pracować nad tym, żeby jednak pokazać bardziej ten taniec tak bardziej artystycznie, troszkę stylowo, bardziej dokładniej wytańczony. Therefore, today's dance technique becomes more of an art form, but Gorale ensure to keep up with the root of the steps that were danced in the past. The detailed, cleaner dance results in a better reception from the audience. Dance groups in Chicago are perfecting their skills, so the dance looks the best way possible on stage or wherever it is performed. No, to jest właśnie bardzo fajna sprawa, no bo jednak daleko od kraju rodzinnego, a tutaj od młodych roków dzieci wychowujemy w tej naszej kulturze. Także tu jest wielki Bóg zapłać właśnie dla rodziców, bo to jest też ich zasługa, że wspólnie tą robotę robimy i podtrzymujemy tą naszą tradycję. As Marian mentioned, parents work hard to introduce their first generation children to the Goralski culture. The outfits that Gorale wear is one of the most common ways that families acknowledge their culture. It's important to mention that the clothing is all original work made by artisans, whom are very scarce nowadays. Making these outfits is labor intensive, but the end result is so beautiful. When it comes to men's outfit, then we can start from the bottom. The men wear leather kirpce with straps laced around the ankles, pants, a shirt, and a hat. The pants are made of wool, and many complain that they are very thick and warm. In the past, they were made out of wool that was manufactured using tools at home, which resulted in thicker and darker wool. The pants are decorated with a pajanica symbol, stripes, and pom-poms. There is a leather belt that lies atop the pants. The white linen shirt is embroidered and fastened with a brooch, which in the past held the shirt together because there weren't any buttons. Finally, a hat is worn with a feather. The single men wear hats with feathers while the married men go without the feather. The women wear kirpce like the men wear, white wool socks, a skirt, a blouse, and a corset. The original skirt colors are white, green, and red, but now a variety of colors are available. The woman's blouse also has white embroidery and is worn under a decorative corset fastened with a red ribbon. The jewelry includes a coral necklace and earrings. The hair is always pulled back in a bun or a braid, and on those colder days, both men and women wear serdoki to stay warm. Tak mi się wydaje, na przestrzeni tych roków, co robię właśnie z zespołami, trenuję młodzież, dzieci, że jednak to pójdzie dalej, bo jest trochę ludzi młodych, co już są bardzo dobrze zaangażowani w to, kochają tą naszą kulturę podhalańską i pilnują tego wszystkiego, także myślę, że jak oni też będą się przykładać, to potem i przypilnują trochę i swoje dzieci, żeby tak samo te sprawy dalej przekazywały następnym pokoleniom. Nie będzie to może na taką wielką skalę, ale myślę, że na pewno ta nasza kultura się będzie rozwijać, bo jest kulturą piękną i trzeba ją podtrzymywać. That's all the information I have for you today about Gorale. If you want to know more about this dance group, you can follow them on Facebook. Their Facebook name is Zespół Szabodni, but if you know any Polish business or anyone with a unique craft, please let me know. We want to do an episode about you.